Troppo alto. You're beautiful, Luca. Thank you. Let's go. Let's start. Richard speaks a lot of languages. And I don't know. How many languages you've learned? A gazillion. Yeah. So many. 150, between 150 and 200. I think more or less. Starting with Italiano, che è la mia lingua madre. Sì. Siamo a Roma, Richard è qui fisicamente. Spero di sì. Spero di sì. Siamo qua a Roma e appunto nella capitale d'Italia e volevo rivolgere a Richard una domanda molto semplice. C'è per caso uno stereotipo sugli italiani che pensi sia vero, che corrisponda a realtà? Sì, penso che mangiano così tanto la pasta, la pizza, quindi sì, questo è vero. Questo per gli italiani suppongo che è stranissimo andare all'estero e non vedere la pasta dappertutto. Sì, infatti io ho incontrato vari italiani, un gruppo di italiani in Polonia che mi dicevano, a me e un altro amico, stavamo camminando al centro e facevano, qui non hanno la pasta, erano nel panico più totale. Prima di emigrare all'estero per la prima volta io ero convinto che tutto il mondo mangiasse pasta 3 volte al giorno, non 2 ma 3, anche a colazione. Ok, è vero, gli italiani mangiano un sacco di pasta, penso più pasta rispetto a tutti gli altri popoli del mondo, quindi check, vero. Ci potresti cantare brevemente la tua canzone preferita in italiano? Ragazzi, lui è un musignolo, canta come un musignolo e canta a comando tutte le canzoni del mondo in tutte le lingue. E l'italiano è una di queste. Esco di fretta dalla mia stanza, marcio in granata dalla prima alla quarta, dammi una Vespa all'estate che avanza, dammi una Vespa e ti porto in vacanza. Ma quanto è bello andare in giro per i coloni bolognesi, c'è una Vespa speciale che toglie i problemi. Bellissimo, ragazzi. Se lo conoscete, tu chiedete, gli fate così, voglio che mi canti georgiano e lui ti canta il georgiano, francese e lui ti canta il francese. True story. And speaking of true stories and speaking in English and about English, let's talk about an interesting question. If you had to sum up the difference in one word between America and the UK, what would that be? Diplomatic answer. You. You. Me. You. Okay. Yeah, you, because we have a you in a lot of our words, like color or flavor, and in the US they don't use it. Okay, very diplomatic answer. Wonderful. Let's swap. This is a mini challenge. Let's swap. Swap? Do you say swap in British English? Let's swap accents. Swap accents. You speak in American English, and I try to speak in British English. I would like to point out that Richard really dislikes when I speak with a British accent. He thinks it sucks, but he's being very diplomatic here in front of the camera. But please. So, I mean, American accent in the UK is something we hear all the time. All the time. We've got it on TV. We have it in the movie theaters. So we hear it quite a lot. And I think changing your accent for us perhaps is a little easier than it is for people in the US to do the same thing with a British accent, for example. In fact, there's a lot of English actors who speak with a great American accent, but there's not a lot of American accents who can do a great British accent. It's difficult. There are maybe, but it's more difficult. I think it requires quite a lot of training and, voice coaching and that kind of thing. I mean, that's a profession in the US. Of course. So it's not worth it. And so, yeah, I mean, you can decide how good or bad my American accent is, but, I like it. I mean, for me, it's an interesting way to speak, so. Of course. And we're talking about the fact that we really like doing different accents, especially Scotland. You've been to Scotland before, right? For me, Scottish accents are pretty different. I like them a lot. I like it a lot too. Actually, during the pandemic, we had the opportunity to study Scots as a language, which I thought was actually really interesting because there are expressions that we use in my native dialect of Scots that are actually in Scots too. So, yeah, for someone being crazy, for example, in Scots you'd say he's ahead the ball. Oh wow! And in Scouse I'd say he's right at the ball. Interesting. By the way, my somewhat crappy Scottish accent comes from the fact that I've watched Trainspotting so many times. I thought it was from Shrek. Anyway, let's move on to the next language.
Y vamos a hablar en español. ¿Te gusta más el castellano o el catalán? Eso es como preguntarte si te gusta más tu mamá o tu papá. Bueno, Pues no, para mí andaluz. el andaluz. El Ni el andaluz. castellano, El ni andaluz. el catalán. Y el andaluz. andaluz. El andaluz. ¿Por qué tienes ese acento andaluz? Sí, porque es el deje que sí que para mí cuando estudiaba español, pues cuando vivía con hispanoparlante, vivía en Francia con malagueño y hablaba como ellos, sí, más como andaluz. Por eso que ahora Sí, tienes ese sí. acentazo Sí. andaluz. ¿Y me podrías decir dos chorradas, dos tonterías en catalán, por favor? No sé, por ejemplo... Por ejemplo, cuando estuviste en Barcelona, cuando es la primera vez, y si hablaste catalán Sí. o hablabas más español cuando estabas... Sí, doncs vaig aprendre català a la Universitat Carolina de Praga. Serà la primera vegada a aprendre bé el català. Però sí, quan soc a Barcelona parlo català, uso la llengua amb la gent i sí m'agrada molt i m'agrada... Sí, tinc moltes coses en català en casa, també coses com, per exemple, Instagram, tinc també canals, tinc contingut en català. I escuches catalán más o menos todos los días. Sí, pot ser, sí. I t'agrada molt. Sí, m'agrada, sí. Eu parlo una miqueta de catalán, más. Cuando empiezo a hablar catalán me sale el portugués, no sé por qué. De todos modos, estuve en Barcelona unos cuantos meses, 5 meses, y todo el curso, todos los 3 cursos que hice, las clases, estaban en catalán. Por eso lo pillaba, lo entendía, pero hablarlo, pues, es una lástima porque... Sí. Cuando vivía en Barcelona me dije que no me gustaba, ¿no? Me había convencido a mí mismo que no me gustaba, mientras que ahora pienso que tenía mucho valor, me gustaría aprenderlo, pero no creo que sería tan difícil, un desafío tan grande aprender un idioma que es muy parecido a los que ya hablamos, que hablo, ¿no? Y con el italiano también, ¿eh? Sí, claro. Sí, molt bé. Molt bé. Tens que aprendre català. Sí, tengo que aprender el catalán. Sin duda, no sé, sin dúvida. Sin dúvida. Eso es en portugués. Bueno, una mezcla de idiomas. Et alors, là, on va parler un peu en français. D'accord. Est-ce que c'est vrai que les Français sont insupportables? Ou est-ce que c'est juste un stéréotype? On entend tout ça tout le temps. Je sais pas, en Italie par exemple, en Espagne aussi. En Espagne, on les appelle los gabachos, que c'est non, pour dire les Français en général. Est-ce que tu penses que c'est vrai? C'est un stéréotype? Ça a été comment ton expérience en France, à Lyon? Comme chaque pays, en fait, c'est la même chose. En France, c'est aussi comme ça. J'ai des potes français, francophones. Je les adore, donc je les trouve très marrants. Donc, j'adore la comédie française. J'adore aussi quand je parle avec les gens là-bas. Je trouve presque comme au Royaume-Uni. Donc, pour moi, c'est comme chez moi, quoi. Donc, ils sont pas insupportables. Non. Pas du tout. On blague, on rigole, on blague. Bien sûr, j'adore les Français. J'habitais à Panem pendant 3 ans. J'adore les Français en général. Ils sont comme des cousins pour nous, pour les Italiens. Alors, faisons semblant, c'est un mini défi. Faisons semblant d'être 2 Français insupportables. Alors, Richard, j'ai pas envie d'étudier aujourd'hui le Maraja, le Marani, comment ça s'appelle cette langue? Enfin. En fait, tu veux avoir une conversation entière comme ça. Oui. Pas de mots, comme les Italiens, qui peuvent communiquer comme... Non, les Français font... c'est ça. On blague, hein, les Français, on vous adore. Porquê escolheste o português de Portugal e não o português do Brasil? Porque para mim, o português de Portugal era a variedade de português que eu tenho que falar no Estado. Então, que eu escrever e falar... português? Fiz português de Portugal. Então, não podia usar o português do Brasil para os trabalhos que tinha que fazer. Então, para escrever, para falar também. É como uma coisa que somente assim. Não podia falar com o português do Brasil. Okay. Então para mim, sim, o português de Portugal e logo, mais tarde, aprendi a falar com um sotaque mais perto e mais brasileiro. Eu também escolhi português de Portugal. Sim. Eu adoro, gosto muito de português de Portugal, mas muita gente
acha que o português de Portugal é feio, é chato, feio. Não acho isso, mas também conheço os brasileiros que moram em Portugal percebem sem dúvida, sem problemas, mas os brasileiros que nunca foram em Portugal é um pouco mais difícil, porque a verdade é que os portugueses engolem as vocais, as palavras. Não? Português, por exemplo, não é português, é português. Mas para mim, é fantástico. Consegues imitar um sotaque brasileiro? Agora sim, eu passei não sei quanto tempo, 2 meses pode ser, para imitar um pouco melhor o sotaque brasileiro, porque tinha uma oportunidade para visitar Brasil e para organizar um workshop, um taller em Belo Horizonte. Então, com os brasileiros, como você diz, é uma coisa que eles não têm tendência a ouvir a variedade de Portugal. Então, isso agora tem um sotaque mais meio atlântico, porque não é do Brasil, não. Meio atlântico. Mid-Atlantic. Okay, alles gut. Du hast in Deutschland gelebt. Ja. Stimmt es, dass die Deutschen immer pünktlich, super präzise und, sagen wir ehrlich, manchmal auch ein bisschen steif sind? Gar nicht, nein. Kannst du gar nicht? Nee, gar nicht. Ich meine... Sehr diplomatisch. Dieser Kerl ist sehr diplomatisch. Ich habe in einer Familie gewohnt und die waren eigentlich... Sehr nett. Sehr wenig pünktlich. Ich meine es kaum. Sehr wenig, aber kaum. Sehr nett. So fast nie. Kommt drauf an. Aber sehr nett, ja, sehr lieb. Und sie waren auch... aber das war im Süden oder im Norden? Nee, eigentlich in der Nähe von Venlo. Venlo, okay. So Nordrhein-Westfalen ist es. Aber ja, also meine Erfahrungen waren so, dass die Leute eigentlich sehr lieb waren. Und ja. Ganz und gar nicht steif. Ja. Nee, gar nicht. Nee. Okay. Ganz locker. Ganz locker, ja, das stimmt. Das ist auch meine Erfahrung, vor allem in Berlin und Hamburg. Du hast in einer deutschen Familie gelebt, ja? Was war das Verrückteste, das dir passiert ist? Ja, die Kinder am ersten Tag, die haben mich gefragt, ja, kannst du Spagat? Und ich hatte keine Ahnung, was für Spagat. Und dann haben sie so mit den Händen gemacht, ja, so, mit den Beinen. Da habe ich gesagt, ja, gar nicht. Ja, das ist cool eigentlich, Kinder zu beobachten und zu beobachten, wie sie die Sprache benutzen, ja? Ja, und lernen und reden. So, genau. Ja, es war für mich eigentlich was sehr Feines, sehr Schönes. Und es war eine sehr gute Erfahrung in meinem Leben. Ja, einfach spitze. Jo. Oké, Nederlands. Nederlands en Duits, die lijken op elkaar. Ja. Klopt het dat Nederlanders super direct zijn en je nooit uitnodigen voor het avondeten? Nee, dat niet. Maar thuis wel. Dat klopt. Thuis, ja, thuis wel. Nee, dat niet. Maar buiten wel. Ja. Oké. Dat gaat wel in Nederland, denk ik. Oké. Ja. Kun je een Rotterdams accent doen? Ja, ik heb eigenlijk mijn Nederlands in Rotterdam geleerd. Dus je hebt daar gewoond? Ja. Je hebt in Rotterdam gewoond? Ja, in Rotterdam, ja. Alleen maar in Rotterdam? Ja, alleen maar in Rotterdam. Oké. Ja, 2 jaar lang. En dan bij een bedrijf in Capelle aan den IJssel gewerkt. Dus, oké. Ja, voor mij is het gewoon normaal zo te spreken. Dus ja, ik vind het voor mij is heel natuurlijk. Dus een Rotterdamse accent, dat weet ik niet. Jullie kunnen zeggen of ik nog steeds een Rotterdamse accent heb. Was het eigenlijk makkelijk voor jou om Nederlands met mensen op straat bijvoorbeeld te oefenen? Want wat ik vind dat de Nederlanders, helaas pindakaas, schakelen heel snel naar het Engels met buitenlanders die... als die buitenlanders geen, zeggen we maar, perfect Nederlands, gewoon Nederlands praten. Ja, in het begin toen wel. Het is wel moeilijk. Maar ik moet zeggen, binnen
6 maanden of zo. Had ik eigenlijk geen probleem om Nederlands met de mensen te spreken. Dus ik kon al dan toen heel goed Nederlands. Dus het was eigenlijk geen probleem voor mij. Dus, Niks is onmogelijk voor die man. Voor deze man. Oké. Živiš u Makedoniji i znači da odlično poznaješ balkansku kulturu. Šta najviše voliš, a šta te najviše nervira na Balkanu? Te možeš, you can answer in Macedonian if you want, or in Serbian. It's up to you. Or in both. You start in Macedonian, you continue in Ne, za Serbian. mene, sviđa mi se tamo život, tamo na Balkanu. Za mene to je normalno sad. Znači, ne znam, za mene to je doma za mene, znači sam kod kuće tamo na Balkanu, znači za mene sve je normalno, samo jedna stvar za mene što malo me nervira je to pušenje. Ne. Eto To za mene to ne, samo ne, za mene ne, to ne, bilo. ne. I to svugde tamo, To bilo u neverovatno. Srbiji svugde, znači to je za mene to. Izvinite, ali to je People, to. you gotta stop smoking Kako da- indoors. Da, That's bad. That's da, really unutra ne, nije u redu. bad. Unutra ne. Last but not least, I think we have one more. Yes. That is Polish Czech. So you have a tongue twister for me. You always do that. That trzy. We're going to do this in a second. Okay. But before we do that, I want you to choose between these. There's 5 of them. It's up to you. Oh my word. This is in Polish, so take your time. All So right. 1, 2, and then you have 3 behind on the other 1, side. 2, 3. So you choose the easiest one or the most difficult. You just give it a try. Okay, let me see. Oh, this is a classic. I have it on the fridge as well. Okay. You can choose this one. Try this one. Szczecin książ brzmi w Szczecinie. Excellent. You did a good job. This means that you say grasshopper. Grasshopper is producing this sound that just a grasshopper. The grasshopper sound. What do you call it? It's Chirping. chirps. In Italian, it's frinire. It's a very special one. So in Szczecin, a beetle buzzes in the reeds. That's the translation. And please read this, and then we're done. Try. Please read this. This one. My word. Okay. Wirworany. Rewolwerowiec. 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 Wirowerowa. Nie wiem na pewno jak to mam сказать, nie wiem. Skomplikowane. No to bardzo, za dużo dla mnie. Wirowerowego reworowaca. Za dużo informacji. But he Za did a dużo great dla job. mnie. This is To jest really difficult. za dużo dla mnie. Za dużo. Okay, and then tell me about the Czech. So I'm finished with the questions. Okay. The Czech stuff. What was it again? 333. Okay, let's do it word by word. Okay. 3. Was it again? 300? 3. 3? 300. 300? 300. 300? 3. 3? Striberni. Striberli. Striberni. Striberli. Striberni. Striberli. Striberni. I can't pronounce it. Okay, let's start again. 333. 303. 3. To jest bardzo To polskie. jest bardzo polskie, tak? No 3. tak. 3. 3. 3. 333. Striberni Strychaczek. Okay, I'm not going to be able to do that. Thank you, Richard. Thank you very much. I hope this was fun for you. It's not just about language learning. We talk about how to learn our language, how to maintain languages, how languages have changed our life. But I think it brings a lot of joy and enjoyment and fun. Absolutely. You can play. Yeah, we were just been playing a little bit. I hope you liked it. Thank you very much. By the way, this man again is Richard Simkut. If you don't know, you can check in the description box. His YouTube channel, what he does, and he's also a coach in our language learning academy. He does a great job with language therapy and helping people, just in case you have a multilingual child, to raise multilingual children to the best of your possibility. Let's make this world more multilingual, right? Yeah. Thank you very much. Thank you. Have a fantastic day, and
Bye bye from Rome. Bye. Ciao. Ciao. Ciao.